Good morning, Amma. Yesterday we have completed HRA house rent allowance. Before the day, we have completed entertainment allowance. Allowances lo next topic చూసేదంటే expenses exemption of allowances linked with actual expenditure. Exemption of allowances linked with actual expenditure or actual expenses. Exemption of allowances linked with actual expenditure incurred under section 10 subsection 14 rule 1. ఇక దీంట్లో చూసేది ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటంటే అలవెన్స్ ఇస్తారు, అలవెన్స్లో ఎంతైతే ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందో అది మాత్రమే ఎగ్జంప్షన్, రిమైనింగ్ ఇస్ ట్యాక్సబుల్. ఇందులో చూసామంటే ఫస్ట్ వన్ యూనిఫామ్ అలవెన్స్. జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్స్లో యూనిఫామ్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, ఈ యూనిఫామ్కి అలవెన్స్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ అలవెన్స్ వచ్చేసి ఒక 2000 రూపీస్ ఇచ్చారు యూనిఫామ్ అలవెన్స్కి, బట్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ 1500 అయింది, 500 ఇస్ ద ట్యాక్సబుల్. Exemption linked with actual expenditure. 2000 ఇచ్చారు, 1500 actual expenditure, remaining 500 is fully taxable. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ హెల్పర్ అలవెన్స్. ఆర్గనైజేషన్స్ లో కొంతమంది ఆఫీసర్స్ కి ఆర్గనైజేషన్ లోనే హెల్పర్స్ అని ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి వర్క్ ఎక్కువగా ఉండి దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం దానికోసం ఏం చేస్తారంటే హెల్పర్స్ పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్. ఈ హెల్పర్స్ కి సమ్ అలవెన్స్ ఇస్తారు. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ allowable, remaining is taxable. ఇక్కడ helper means the helper service to be taken for official purpose only, not for personal purpose. ఆఫీస్ వర్క్స్ కోసం మాత్రమే, ఆఫీస్ రిలేటెడ్ వర్క్ కోసం మాత్రమే తీసుకుంటే దాన్ని అలవెన్సెస్ని యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తాం, రిమైనింగ్ ట్యాక్సబుల్లో తీసుకుంటాం. ఆఫీషియల్ పర్పస్. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డైలీ అలవెన్సెస్. Daily allowance, an allowance given to employee when he is not in the headquarters to meet incidental expenses wise boarding and lodging. అంటే ఆఫీస్ పని మీద వేరే ఊరికి వెళ్ళారు, అక్కడ వర్క్స్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు టీఏడి అంటాము. అఫీషియల్ డ్యూటీస్ పర్పస్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు, హెడ్ క్వార్టర్స్లో కాకుండా వేరే ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు, హెడ్ క్వార్టర్స్ మీన్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్ వర్క్ చేసే ప్లేస్, అది కాకుండా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి అఫీషియల్ వర్క్స్ చేయాల్సినప్పుడు అక్కడ అయ్యే డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము. An allowance given to employee when he is not in the headquarters to meet incidental expenses, wise boarding and lodging, etc. ఇది కూడా యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జంప్షన్, రిమైనింగ్ ఇస్ ట్యాక్సబుల్. ఇంకా ఫోర్త్ వన్ కన్వీనియన్స్ అలవెన్స్. Convenience means a mode of transport, an allowance given to meet expenditure on convenience for discharging official duties. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి వేరే ప్లేసెస్లో వర్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళకి అయ్యే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అఫీషియల్ పర్పస్. అక్కడ ద ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అలౌడ్, రిమైనింగ్ ఇస్ ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్, ట్రావెల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ అలవెన్సెస్.
to meet cost of travel on tour, which includes packing, transporting of personal effects on transfer of employment from one city to another city. Traveling or transport. Travel or transport. ఇదేంటంటే ప్రమోషన్స్ లేదా ప్లేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ జాబ్, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అలవెన్సెస్ ఇస్తారు ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్పస్. వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ లగేజ్ కానీ ప్యాకింగ్స్ ఇవన్నీ సామాన్ తీసుకొని వెళ్ళడానికి అలవెన్సెస్ ఇస్తారు. అది కూడా యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఎగ్జంప్షన్, రిమైనింగ్ ఇస్ టాక్సబుల్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. అకాడమిక్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్. ఎంప్లాయ్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి, స్టడీస్ కోసం కానీ లేదా ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కోసం అలవెన్సెస్ ఇస్తారు. Allowances given to enrich academic research and professional knowledge. Actual expenditure is exemption, remaining is taxable. These all are the allowances linked with actual expenses. Uniform allowance, helper allowance, daily allowance, convenience allowance, travel and transport allowance, academic or professional allowance. ఇంకా దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జంప్షన్స్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ actual expenses. Third bit, actual expenses తోటి సంబంధం లేకుండా అలవెన్సెస్ ఉంటాయి. అవి కొన్ని ఇచ్చారు మనకి. ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీంట్లో చూస్తే exemption is given without any preconditions, and for each allowance maximum exemption limit is mentioned in the act. Note to student, for our present study details of few allowances is given, and for the remaining which are very rare please refer to the act and the rules. మనం కొన్ని ఇచ్చాడు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మీకు మొత్తం కావాలంటే యాక్ట్లో చూడమంటున్నాడు. దీనికి ఏంటంటే అలవెన్సెస్ exemption is least of the following two amounts. List of the following two amounts. ప్రతి దానికి ఒక 2 అమౌంట్స్ ఇస్తాడు. అందులో లీస్ట్ అమౌంట్ మనం ఎగ్జంప్షన్ కింద తీసుకుంటాం. ఇది హెడ్డింగ్ ఏంటి? ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ తోటి సంబంధం లేదు. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ చూసేయండి, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషనల్ అలవెన్స్. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషనల్ allowance. Children educational allowance. దీనికి మనకి ఇచ్చాడు లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టూ అమౌంట్స్. దీంట్లో వచ్చేసి యాక్చువల్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్, యాక్చువల్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్. Number 2, rupees 100 for child. Maximum 2 children.
maximum 2 children. Children educational allowance అనేది ఇస్తారు. యాక్చువల్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్ ఎంతైతే అలవెన్స్ తీసుకున్నామో అది రూపీస్ 100 రూపీస్ పర్ చైల్డ్, ఒకరికి 100 రూపాయలు పర్ మంత్. అంటే ఇయర్లీ 1200 రూపీస్. ఇది మాక్సిమం 2 చిల్డ్రన్స్కి ఇస్తారు. ఈ రెండు అమౌంట్స్లలో ఏది తక్కువ ఉంటే అది ఎగ్జంప్షన్, రిమైనింగ్ ఈస్ taxable. Children's means children's, adopted children's also, but not grandchildren's. Grandchildren's కాకుండా సొంత పిల్లలు అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళది తీసుకోవచ్చు. ఇంకా నెంబర్ 2 చిల్డ్రన్స్ హాస్టల్ అలవెన్స్. నెంబర్ 2 చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్. Say number 1 actual allowance, number 2 rupees 300 per child. The maximum is 2 children. Maximum 2 children is acceptable. Allowances received are rupees 300 per children. Maximum 2 children ఇస్తారు. Same ఇది కూడా children's mean children's and adopted children's, but not include grandchildren's. Grandchildren's కాకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. The third one, truck drivers or hair hosters. Truck drivers or hair hosters. Truck drivers and hair hosters వీళ్ళని మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే వీళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రయాణం వచ్చేసి స్టేట్స్ ఉండొచ్చు, కంట్రీస్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికోసం వీళ్ళ ఇచ్చారంటే 70% ఆఫ్ ది అలవెన్సెస్ రిసీవ్డ్, 70% ఆఫ్ ది అలవెన్స్ received, 70% of the allowance received. Number 2, 10,000 rupees per month. 10,000 rupees per month. Okay. ఈ రెండింటిలో ఏ అమౌంట్ అయితే లీస్ట్ వచ్చిందో అది. Truck drivers and hair hosters. Number 1, 70% of the allowances received. Number 2, rupees 10,000. దీంట్లో లీస్ట్ అమౌంట్ ఇస్ ఎగ్జంప్షన్. ఇక ఫోర్త్ వన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ వచ్చేసి if the assessee is a normal person, fully taxable. Assessee is a normal person, అంటే ఫిజికల్ గా ఫిట్ అయి ఉంది. If the employee is physically challenged, physically handicapped or blind person, 3,200 rupees per month. 3,200 rupees per month. 3,200 rupees per month. Okay, ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్. అంటే ఫిట్నెస్ గా ఉండి ఎంప్లాయీకి ఎటువంటి హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ అలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేనప్పుడు ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్. హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ కానీ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్ కానీ బ్లైండ్ పర్సన్స్ కానీ అయ్యేది ఉంటే 3,200 rupees per month. It is compulsory. Okay, these four are the allowances without linked actual expenditure. Children educational allowance, the exemption is list of the following two amounts. Number 1, actual allowance received. Number 2, 100 rupees per child per month. It is maximum limit is 200. Children hostel allowance, actual allowance received 300 rupees per child. The maximum limit is 2 members.
truck drivers and hair hosters. 70% of the allowances received are rupees 10,000 per month. Transport allowance, if the employee is physically fit, transport allowance fully taxable. If the employee is a handicapped person, physically challenged person or blind person, 3,200 rupees per month. Okay. Right. ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఇచ్చారు ఇన్ స్పెషల్ ఏరియాస్ జస్ట్ లైక్ రిమోట్ ఏరియాస్, బార్డర్స్, మైన్స్, ఇందులో ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి చూద్దాం. స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఇది వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ది అలవెన్స్, నేచర్ని బేస్ చేసుకోండి. నేచర్ ఆఫ్ ది అలవెన్స్, ఎగ్జంప్షన్. దీంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ వన్ కాంపోజిట్ హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్. కాంపోజిట్ హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్. The exemption differs from place to place and maximum exemption is 7,000 rupees per month. దీంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే కాంపోజిట్ హిల్ కాంపన్సేటరీ అలవెన్స్, స్నో బౌండ్ ఏరియాస్, మంచు కొండలు, స్నో బౌండ్ ఏరియాస్ generally given to the employees working in north eastern states or snow bounded areas. ఈ areas లో ఉండే వాళ్ళకి the exemption is different from place to place. The maximum limit is 7,000 rupees per month. Per month కి వచ్చేసి 7,000 rupees ఇది ఉంటుంది. Next, border area allowance or remote area allowance. Border area allowance or remote area allowance. Border area allowance and remote area allowance. ఇది వచ్చేసి difficult areas allowances or disturbed area allowances generally given to the employees working in island borders areas of North India. The exemption is different to place. The maximum exemption is 1,300 rupees per month. 1,300 rupees per month is the border area allowances, remote area, complicated areas lo unde valaki. Next, third one, tribal area allowance. Tribal area allowance. Tribal area allowance. ఇది వచ్చేసి in the states of MP, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka, Tripura, Assam, West Bengal, Bihar and Orissa. ఈ ఏరియాస్లలో ట్రైబల్స్ ప్లేసెస్లో ద ఎగ్జామిషన్ ఈస్ 200 rupees per month. 200 rupees is per month. Next, fourth one, underground allowance. Underground allowance.
అండర్గ్రౌండ్ అలవెన్స్. ఈ అండర్గ్రౌండ్ అలవెన్స్ లో అబ్జర్వ్ చేసేదంటే దిస్ అలవెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అన్‌న్యాచురల్ క్లైమేట్. అండర్గ్రౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ మైన్స్, కోల్ మైన్స్ అని ఉంటాయి, బొగ్గు గనులు. అండర్ గ్రౌండ్ లో భూమి లోపల వర్క్ చేసేవాళ్ళు, అండర్ గ్రౌండ్స్ లో చేసే వాళ్ళకి the exemption is 800 rupees per month. 800 is per month. Underground allowance, those who are working in underground mines, coal mines. So the last one, fifth one, helmet allowance. హెల్మెట్ అలవెన్స్. హెల్మెట్ అంటే మనం ఇప్పుడు పెట్టుకునే హెల్మెట్ కాదు. ఫర్ కోల్ మైన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ, బట్ ఫర్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్. ఈ మైన్స్లలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి, హిల్ స్టేషన్స్లలో, అండర్ గ్రౌండ్స్లలో, మైన్స్లలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి హెల్మెట్స్ ఉంటాయి. హెల్మెట్స్కి ఏమైనా అలవెన్సెస్ ఇస్తే ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్షన్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే, these five are the special allowances. First one, composite hill compensatory allowance. The maximum exemption is 7,000 rupees per month. Border area, borders area allowances or remote area allowances 1,300 rupees per month. Tribal area allowance 200 rupees per month. Underground allowance 800 rupees per month. Helmet allowance those who are working in mines or in hill stations, it is fully exemption. Remaining all, it is taxable. Okay, these all are the allowances not linked with the actual expenditure. Total ga 9 ఉన్నాయి. 9 లో స్పెషల్ లో వచ్చేసి 5 ఉన్నాయి, నార్మల్ లో వచ్చేసి 4 ఉన్నాయి. From this topic, second part is completed. Allowances, salaries chapter lo manam 4 8 లలో basic salaries completed, and the second one allowances. The third one, for visits. Salaries head lo, third one, for visits. For visits వచ్చేసి, for visits mean any kind of benefit provided by the employer to an employee or his family members, either in cash or in kind. The employer is providing facilities to employee or employees members in cash or in kind. That is called perquisites. Allowances లో అబ్జర్వేషన్ చూసేదంటే, allowances లో వచ్చేసి అమౌంట్ ఇచ్చాడు, perquisites లో వచ్చేసి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు ఇక్కడ. Okay, that is the main difference between allowances and perquisites. Allowances lo the employer is giving some amount for a particular purpose. Here the employer is providing facilities to the employees or to the employee family members. That is perquisites. ఇందులో మనం అబ్జర్వేషన్ చూసేదంటే, family members includes spouse. Spouse means wife or husband.
children's and their spouses. Children's and their spouses. The son-in-law, daughter-in-law. Parents, dependents and servants. Friends and guests cannot be treated as their members. Friends, guests and members కింద ట్రీట్ చేయడానికి లేదు. Okay? Perquisite means any kind of benefit provided by the employer to the employee or his family members either in cash or in kind. Okay? ఇంకా దీంట్లో చూస్తే రూల్స్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ పర్క్విజిట్స్. ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఫెసిలిటీస్కి యాక్చువల్లీ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ట్యాక్సబుల్లో తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, కలెక్టర్ ఉన్నారమ్మా, కలెక్టర్కి వచ్చేసి కలెక్టర్ బంగ్లా వితౌట్ రెంట్ ఇచ్చేస్తారు, ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు, కార్ ఇచ్చేస్తారు, ఎంప్లాయీస్ని ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ పర్క్విజిట్స్. దానికి ఏం చార్జ్ చేయదు, కానీ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేస్తాం అంటే ఆ బిల్డింగ్కి రెంట్ ఎంత అవుతుందో కొన్ని పాయింట్స్ మీద, కొన్ని గ్రౌండ్స్ మీద మనం రెంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. హౌ మచ్ బెనిఫిట్ ఈస్ గెటింగ్, ఎంత బెనిఫిట్ పొందుతున్నాడో అంత అమౌంట్ మనం అతని శాలరీకి కలిపేసి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో చూస్తే ఉంటే అదే ఇచ్చారు రూల్స్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది పర్క్విజిట్స్. ద ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2009 abolished fringe benefits tax consequently from the assessment year 2011. ఓకే, ఇందులో చూసారంటే పర్క్విజిట్స్ లో మనకి పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ టాక్సబుల్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీ ఎవరైనా కానీ, ఏ కేటగిరీ అయినా కానీ టాక్సబుల్. నెంబర్ 2, పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ టాక్సబుల్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ కేసెస్. స్పెసిఫైడ్ కేసెస్ లో మాత్రమే పర్క్విజిట్స్ టాక్సబుల్. ఫస్ట్ వన్ ఏమో పర్క్విజిట్స్ ఆర్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ టాక్సబుల్ టు ఆల్, అందరికి. సెకండ్ వన్ స్పెషల్ కేసెస్ లో మాత్రమే. థర్డ్ వన్ స్పెషల్ పర్క్విజిట్స్, కొన్ని పర్క్విజిట్స్ స్పెషల్ గా ఉంటాయి. ట్యాక్స్ ఫ్రీ పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్, కొన్ని పర్క్విజిట్స్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ, వాటికి ట్యాక్స్ ఉండదు. టోటల్ గా 4 types of perquisites. First one, perquisites taxable to all employees. Second one, perquisites taxable for special cases. Third one, special perquisites. Fourth one, tax free perquisites. Perquisites lo tax free or fringe benefits. ఇక perquisites and fringe benefits taxable to all employees. First heading లో చూసారంటే అంటే perquisites taxable to all employees. దీంట్లో మనం చూసారంటే the first one, rent free accommodation. Rent free accommodation. Rent free accommodation. Accommodation ఇస్తారు, హౌస్ ఇస్తారు, కానీ రెంట్ ఏం తీసుకోవాలి, దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్, కన్సెషన్ ఇన్ రెంట్ ఆఫ్ ది అకామిడేషన్. అకామిడేషన్ ఇస్తారు కానీ దాంట్లో కన్సెషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అబ్జర్వేషన్ చూస్తే రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి క్వార్టర్స్ ఇస్తారు, రెంట్ ఉంటుంది నామినల్గా, ఎంతో కొంత ఉంటుంది, లిటిల్ బిట్, బయటతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని కన్సెషనల్ రెంట్. In third one, insurance premium paid by the employer in the name of employee. Employee name పేరు మీద ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తారు. Fourth one, personal monetary benefits, obligations of the employee met by the employer. Employee కి పర్సనల్ గా కావాల్సిన గ్యాస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, సర్వెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ ఆర్ కన్సెషనల్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్. లోన్స్ ఇస్తారు విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ, ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా లోన్స్ ఇవ్వడం. ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, హాలిడే ఫెసిలిటీస్. సెవెంత్ వన్, ఫ్రీ మీల్స్ అండ్ ఫుడ్. ఎయిత్ వన్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. నైన్త్ వన్, గిఫ్ట్స్. 10th వన్, క్రెడిట్ కార్డ్. 11th వన్, క్లబ్ మెంబర్షిప్. 12th వన్, యూజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్స్. 13th వన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్స్. ఈ 13 కూడా, ఈ 13 perquisites are taxable to all employees. దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. ఇది ఒకటి మనం ఇంపార్టెంట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనం రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్స్. దీంట్లో పర్క్విజిట్స్ విల్ సీ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.